to welcome Miss Sumita Jaiswal, a senior correspondent from NWMI and a coordinator for Bihar chapter. Thank you so much. And also somebody can Now I would like to request Mr. Manoj to please welcome Navodaya women, Miss Bharti, Miss Jayanti and Miss Malvika with Miss Malvika with a bouquet. Which flower? Sorry. Thank you so much, ma'am, for joining us today. Thank you so much, everyone. Now I would request our eminent speakers to please come and formally start this workshop with lighting the lamp. Please. मैम सामने से जाइएगा। भैया फोन करो पीछे। Thank you so much, everyone. And now I would request Ms. Kirti, State Head of Office, UNFPA Bihar, to welcome our guests and set the tone for today's workshop. Thank you, Pragati. It gives me great pleasure to welcome all of you, the dignitaries from NWMI, journalists from across Bihar, young media persons, as well as change makers from the community, to this very relevant conference that we have the pleasure to organize with NWMI on the occasion of their 17th national meet. So the 17th national meet is starting tomorrow, and this is a pre-conference event on issues of adolescent girls and child marriage. And we hope that today we will be able to bring out the experiences of women in media on these issues. So Pragati has already mentioned a little bit about the objectives of the workshop. I will not take a lot of your time, but let me just tell you, you all know that child marriage has declined sharply in India. And it was around 47% in 2005. And it was reduced by almost half to 26% in 10 years, 2015. And then it came down further by 2021, but we sort of reached a plateau. The rate of decline was very low, it was only 3%. Yet today in Bihar, the worrying factor is that
the rate of child marriage is still above 40%. It's 40.8%. And 5 years ago, it was 42%. So overall, Bihar is one of the states where child marriage is highest. And we have this very dubious rankings that we are sharing with West Bengal, which is probably 42%, but based on NFHS data, because it's a sample survey, we don't really know in reality whether Bihar has more child marriage or West Bengal. It could be either ways, and it's equally worrying for both the states. What is most alarming about it is that in the last 15-20 years, not only development sector, but also government has put in a lot of effort in trying to reduce child marriage and empower adolescents and address their issues, including in Bihar. For example, program to ensure dropout of reduced, arrested. We have the Balika Cycle Yojana, which is very well covered in the media. And yet, despite all these efforts, we are hardly able to make a dent. And we understand from UNFPA that it's a very complex issue that involves not only gender inequality, social norms that are patriarchal, poverty, lack of opportunities of education, of employment, yet it is very pertinent that we explore more at the ground level why this issue has become so unyielding. And media has a very key role to play there. Media has, since independence, motivated social transformation. It has built discourses. It has changed social mindsets. In the 70s, the entire women's movement was backed very strongly with an independent media. Later on, also, we've seen media playing a very proactive role, especially on issues of violence against women. We've seen how media has supported the campaign against dowry. We've seen how media has portrayed positive role models of empowered women, as well as positive role models of sensitive men. And now we see that media is also changing very rapidly with social media and new kinds of media platforms coming. And one of the purposes of today's workshop is to jointly brainstorm on how we can together, the development sector, organizations like UNFPA and media, come together and engage these various kinds of media platforms to come out with very impactful messages that change the mindset of both men and women, starting very early. And we need to inculcate positive mindsets at very young age, especially in a state like Bihar, where we have, say, 40% population is young population. And on the one side, we are talking about demographic dividend for Bihar, because we have a very young population. On the other side, we have in media discourse today the challenges of a new debate coming up, which says that India is going to overtake China in terms of absolute population numbers. And many people are viewing it adversely, whereas we are also talking about seeing population as a resource. But population in places like Bihar can be a resource only when our youngsters are educated, skilled, and they have productive employment, including girls. They also need to contribute to the growing economy and a socially transforming society. Only then we will be able to fully reap the benefits of demographic dividend in Bihar. So these are the various questions and challenges before us today. How are we going to address the question of 8 billion population and above in India in the coming years? Will we address it by seeing coercive population control measures and policies that in fact disempower women and disempower the marginalized communities? We have seen policies that say that
representatives cannot contest elections if they have more than 2 children, which is fundamentally against any human rights perspective, fundamentally against any citizenship rights perspective. We have seen social boundaries being set on women's mobility, dress, behavior, including taking away their opportunities to study because the society feels that they should control who they marry, when they marry, whether they can have affairs, whether there is a threat of elopement, whether the family honor is more important than the girl's choice. Also, in Bihar, factors like caste expose women to sexual violence, and parents are worried about their girls' safety. Women are eve teased, girls are eve teased on their way to work or school, which forces them to drop out. So these are very real challenges that we should think about and deliberate on today, that can we come together and address these complex issues in all its layers and really bring about a change in society by various, we can have community journalists as well. The stage is open for us today. Let's brainstorm, come out with innovative ideas, innovative partnerships, so that from UNFPA, the 3 transformative results that we target for India and across the world are met. And let me conclude with these 3 transformative results for us to think about. We want a world where there is zero preventable maternal death. We want a world where there is zero unmet need for family planning. And we want a world where there is zero gender-based violence and harmful practices like forced marriage, child marriage, and gender-biased sex selection. And all these things are related. And overall, secondary value to girls and women have resulted in issues like child marriage and adolescent disempowerment being institutionalized through our social structures, our religious structures, our patriarchal structures, and we need to hit at the root cause. So I welcome you all once again. I'm delighted, honored and privileged to have you all here, along with our ladies from Navodaya who are coming from Andhra, rural Andhra, who have done community journalism on child marriage. I will be very happy to hear all your thoughts when we have the open session. We will have today also with us 2 online resource persons. One senior advocate Madhu Mehra from Partners in Law and Development, who has done extensive research on the new bill which is pending on child marriage, the Prohibition of Child Marriage Amendment Bill. And we will hear today whether this bill is in favor of women or not in favor of women. And we will also hear Ms. Pinky Pradhan, who is Media and Communication Specialist of UNFPA, who will talk about how media and organizations like UN can come together. Before I leave, I would like to give a special thanks to Diksha Foundation and the Executive Director Gautam for this event we are having today and doing all the backend necessary for my national meet. So a big hand for all of you. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, for your words. As you rightly mentioned, that we are going to be the youngest state in the country in coming years. Allow me to take you back to Cairo in 1994 at one of the most landmark population conferences in the world, the International Conference on Population and Development, led by UNFPA, and which till today remains all of our work. The principles were first, the objectives manage demographic transitions must respect human rights and avoid incentives and disincentives of any kind. Therefore, the sexual and reproductive rights and choices, the right to exercise agency and autonomy, thus are the key building blocks of the world and of India. And this needs even greater attention as we have entered a very crucial phase.
the G20 presidency, the aspiration towards $5 trillion economy, and a post-COVID world which requires acceleration towards SDGs 2030. Of course, achieving the above and attaining success is not possible until and unless all agencies, stakeholders, including you, the most critical ally, come together. The media, the press, the journalists, reporters are our partners to push forward and ensure that everyone is equally and fairly represented. And while we do so, we need to look at not only the gender in media representation, but also women's participation in the industry. Friends, addressing gender balance or gender sensitivity in media, reportage and stories is not an easy task. It is fraught with multiple challenges. I would like to take a moment and draw your attention to the 2020 Global Media Monitoring Report, which reveals that in India, the overall percentage of women in news as subjects and sources dropped from 21% in 2015 to 14% in 2020. Further, women figured as sources and subjects mainly in the gender and related category, amounting to near 32%. Women featured the least in the politics and government category, only 11%. Women's presence as spokespersons dropped from 15% in 2015 to 8% in 2020. Further evidence from the Gender Inequality in Indian Media report that studied 55 leading Hindi and English media organizations revealed some more startling facts. To share a few, women held only 20% of leadership positions, including editor-in-chief, managing editor, executive editor, bureau chief, etc. in media houses. Of the 6 English and Hindi women journalists constituted 54 and 13% listed in Hindi newspapers and other speech. Let us also acknowledge that the Indian media has been making positive strides. The groundbreaking of journalism and how gender-sensitive reporting was put into practice for social good and action. While there are encouraging changes, we still continue to see examples in certain media pockets of gender-insensitive headlines and stories, which are particularly demeaning women to party rape. Will Sania have to keep winning to keep the focus off her short skirt? 2 बच्चों की मां गई अपने आशिक के साथ. A big part of gender insensitive reporting is seen mainly while covering gender-based violence stories. As you are aware, oftentimes the news is sensational, bordering It is very important that we use correct terminology, especially while reporting. Often we hear terminologies such as victim. We promote the use of survivor, which is a rights-based terminology. Again, use of words such as sex scandal, jar mein fasa diya, actress, drunk, dress in a skirt, single mother partying late at night with male friends, etc. Refrain from reporting details that could put survivors at further risk. Even revealing where she stays, details about her family, her educational institution, her office, even the social circle. Lastly, avoid using lighter terms for the harasser, such as roadside Romeo, Majnu, Ashik, lover boy, jilted. I truly hope that I have left you with food for thought. As I conclude, UNFPA is invested in changing the narrative for the positive across the media landscape. And we would like to partner with like-minded journalists, reporters, and media houses such as yourselves. There are
four major areas where we see opportunities for convergence. First, collaborate with us in creating breakthrough news and stories for our international flagship report. For example, the State of the World Population. Each year around April, it brings to the fore issues around health and population with insights from around the world and India. Second, you flip the narrative to that of infinite possibilities, as what my colleague Kirti also highlighted. We can strengthen your stories with visits to the field where you can see the programs in action, interact with the real heroes, and give you access to credible data and to a large pool of experts across domains such as population, gender, youth, sexual and reproductive health, and policy. Third, become a Ladli Fellow. UNFPA, in partnership with Population First, instituted media awards and fellowship on gender at the national and regional level. The awards recognizes groundbreaking work and reportage on gender and development issues across print, digital, television, film, books, OTT amongst others. Till date, we have felicitated 1,500 journalists across 14 languages. Last but not the least, we encourage you to participate in our and goodbye our partners, and do follow us on Twitter, Instagram, and Facebook for such announcement on behalf to further get more. I wish you great learnings from the 3-day conference. And look forward to leave and request the organizers to play this hard work. क्या बात है गुरदीप भाई हैं? बड़े जोश जोश से बिक रही है आपकी मिठाइयाँ। शो दिशा है। ये तो सब बच्चों की मेहनत है जी। हाँ। वो इंटरनेट नहीं होता इंटरनेट, हाँ। उस पे डाल दिया बिजनेस को। बस बड़े होनहार हो गए आपके बेटे। बेटे नहीं जी, बेटियां। शो दिशा। गुरदीप सिंह एंड डॉटर्स चंगा है। कामयाबी ना लड़का देखती है, ना लड़की। कामयाबी सिर्फ सोच देखती है। स्टार प्लस, नई सोच। Thank you so much to our colleague Ms. Pinky Pradhan for focusing on how gender is covered in the media and also mentioning on how the strategies can be adopted for a sustained and impactful journalism. पटना में आकर हम सब तो बहुत ही खुश हैं। दक्षिण भारत के पत्रकारों को आप देख रहे हैं। मेरा नाम बसंती है और यहाँ पर सभी जो मेरे साथ साथी लोग हैं वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं आंध्रा के गांव में, और मैं चाहती हूँ कि अपनी कहानी ये खुद पहले तेलुगु में बताएं और मैं उसका आप अनुवाद करूँ। So thank you first of all, team UNFPA for giving us this opportunity. इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि इनका काम स्पेशली विद चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह के उस क्षेत्र में क्या है, मैं नवोदय के बारे में आपको बताती हूँ, फिर वो खुद उसका वर्णन करेंगे। नवोदयम यानी कि नया उदय, न्यू डॉन के पत्रकारों से मिलते हमारी मीट में, और हर बार यह है कि वो कैसे कर पाती हैं अपनी पत्रकारिता, क्योंकि मैं आप सब माध्यम के जो यहाँ पर मित्र हैं वो जानते हैं कि एडिटिंग, रिपोर्टिंग, सर्कुलेशन
मार्केटिंग, इसके लिए हर मीडिया में अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं, थोड़े बहुत ओवरलैप हो सकते हैं, लेकिन नवोदयम का जो टीम ये है, सभी महिलाएं मिल के इस मैगजीन को लाती हैं. They do all the circulation, the reporting, everything together as a team. Let's applaud the spirit of Navodaya. సో మల్లికా గారు, మీరు ఫస్ట్ అయితే ఇప్పుడు ఈ విషయం చైల్డ్ మ్యారేజ్, బాల వివాహం మేము చెప్తున్నాము. సో ఫస్ట్ నవోదయం ఏమి అని చెప్పేసేయండి, నేను దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసిస్తాను. అందరికీ నమస్తే. నా పేరు మల్లిక. మహిళా నవోదయం అని చిత్తూరు జిల్లాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ తరఫున గ్రామీణ మహిళల్లో చైతన్యం తీసుకురావాలి, నిరక్షరాస్యులైన మహిళల్ని చైతన్యం తీసుకొచ్చి వాళ్ళలో మార్పు అనేది తీసుకురావాలి. అక్షరాస్యత కావచ్చు, వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్లో కావచ్చు, తర్వాత వాళ్ళ పిల్లల్లో కావచ్చు, ఇట్లాంటి విషయాల మీద మేము అవేర్నెస్తో పాటు ఒక పత్రిక రూపం అంటే సమాచారం ద్వారా కూడా మనం మహిళల్ని చైతన్యం తీసుకురావచ్చు అనే విషయాన్ని ఈ మహిళా నవోదయం ద్వారా మేము ప్రచారం చేస్తున్నాము. పత్రిక ఎడిటర్గా మల్లిక. सो ये है संपादक मल्लिका, नवोदयम के एडिटर. वो कह रही हैं कि नवोदयम प्रकाशन के द्वारा ये एक स्कीम बनाया गया ताकि खुद महिलाएं जो रिपोर्ट कर रही हैं उनका एक एम्पावरमेंट हो और वो उन विषयों पर ध्यान दें which are not so much reported about the lives of women and children, and they do this in Chittoor district of Andhra Pradesh. ఎంత గ్రామంలో మీరు రిపోర్ట్ చేశారు? 66 mandals of the district in Andhra Pradesh, they do the coverage. So Mallika has described what Navodayam's work is. I now request Bharti to specifically come to the point of child marriage. ఏ అనుభవం ఉంటుంది, మీరు రిపోర్ట్ చేశారు, ఎలా ఉండింది ఫస్ట్ పరిస్థితి మీ జిల్లాలో? కొంచెం అందరికీ నమస్కారము. నా పేరు భారతి. నేను 5వ తరగతి వరకు చదువుకున్నాను. 2 మా ఆడవాళ్ళ పైన 2 కథల పుస్తకాలు రాశాను. దాంట్లో ఎక్కువ ఆడవాళ్ళ ఆత్మ, వాళ్ళ బాధలు, వాళ్ళ సాధక బాధకాల గురించి. నవోదయము చిత్తూరు జిల్లాలో ఆగస్టు 15, 2001లో స్టార్ట్ అయింది. అప్పుడు 150 మంది మహిళా విలేకరుల్ని గ్రామీణ డెవలప్మెంట్ సంస్థ తీసుకొని ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చారు. అందులో కొంతమంది నిలబడగలిగినాము. సో ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేట్ చేసేస్తాను. బికాస్ Bharti started with the introduction that she has studied only up to 5th standard. She had to drop out of school, but she has written 2 books on the state of women and what affects women, the women's issues. She says that Navodayam was started as a project on the 15th of August 2001, and initially there were 180 women who were trained, amongst whom some people dropped off the radar and some, like them, stayed back to report. ఫస్ట్ 10 మండలాలు తీసుకున్నాము మోడల్గా ఎట్లా జరుగుతుంది అనేసి. అంటే ఎందుకు ఇన్ని పెద్ద పెద్ద పత్రికలు, పెద్ద పెద్ద టీవీ ఛానళ్ళు ఉన్నాయి కదా, మనకి ఎందుకు అనేసి ఆలోచన, మీకెందుకు పత్రిక అనేసి మీకు ఆలోచన రావచ్చు. పెద్ద పెద్ద టీవీ ఛానల్స్, పెద్ద పెద్ద పత్రికలు ఇప్పుడు చూస్తూనే ఉన్నాము, వాళ్ళు ఎవరిని కవర్ చేస్తున్నారు, ఎవరు చుట్టూ పరిగెడుతున్నారని. మారుమూల ప్రాంతంలోని ఆడవాళ్ళ గురించి కానీ, పిల్లల గురించి కానీ, మారుమూల ప్రాంత జీవన విధానం గురించి కానీ వాళ్ళు అంత సులువుగా రాయరు. దాంట్లో వాళ్ళకి ఇంకా ఏదైనా వండర్ జరుగుతుందో లేదంటే పెద్ద ఇష్యూ ఏదైనా ఉంటే తప్ప గ్రామాలకు వచ్చి కవర్ చేసేది ఉండదు. అందుకని ఆడవాళ్ళకంటూ ఒక వేదిక కావాలి, మాకంటూ ఒక గొంతు ఉండాలి చెప్పుకునేదానికి అనే ఉద్దేశంతో మేము మా వార్తలు, మా కష్ట సుఖాలు మేమే రాసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఈ నవోదయాన్ని ప్రారంభించాము. ఫస్ట్ 750 కాపీలతో ట్రాన్స్లేట్ చేసిస్తాను. సో नवोदयम, यू मे आस्क, भारती says कि आप पूछ सकते हैं कि इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं, so many big media houses are there, where is the need for even Navodayam? What is it that really, why do we have to bring this out? She says that you as readers and viewers know what big media channels cover. Are they doing the task that is supposed to be done?
Are they going to focus on the lives of our people, our women, our children? Which is why we started to write our stories. And that has been the journey of Navodaya. ఆ ఉద్దేశంతోనే చదవడం రాయడం వచ్చిన మేము ఇంత చదువు అంటూ అనేం పెట్టుకోలేదు. రాయడం చదవడం వచ్చిన మహిళలు తీసుకొని పెద్ద పెద్ద జర్నలిజం చేసిన వాళ్ళతో కొన్ని నెలలు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు అప్పుడప్పుడు ట్రైనింగ్స్ ఇప్పించి మేము ట్రైన్ అయినాము. ఆ విధంగా తీసుకొని సో ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ తెలిసింది. చైల్డ్ మ్యారేజ్ టాపిక్ మీద మీరు అన్ని చాలా పని చేశారు. సో దాని గురించి చెప్పండి. మాకు చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట, గ్రామాల్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏం చేసాం, 2005లో అంటే మెయిన్ మన మీడియా మేము పత్రిక ద్వారా బాల్య వివాహాన్ని ఎలా అరికట్టాలి అనుకున్నామంటే వాళ్ళ గురించి రాయడం అన్నమాట. అంటే ఒక గ్రామంలో బాల్య వివాహం చేసుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, దాంట్లో చాలా ఆరోగ్యం చెడిపోయిన వాళ్ళు, పిల్లల్ని ఎక్కువ కనేసి జీవనం జరగకుండా ఉండేవాళ్ళు, అట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరున్నారనేసి వెతికి మేము కొన్ని స్టోరీస్ రాయడము, దాంట్లో నవోదయంలో ప్రింట్ చేసి వాళ్ళకి పంచడం అనేది చేసినాము. సో ఇప్పుడు జయంతి గారుతో మీ రిపోర్టింగ్ అది చెప్పండి. Till what she was saying, that they were very aware that the incidence of child marriages was very high in Chittoor, in their district in Andhra Pradesh. So they decided that they would actually go out and get information about the people who are going through these marriages. ఇంకా రెండేళ్ళు నేను వినట్లేదు, మీరు రిపోర్ట్ చేసి పెట్టారా లేకపోతే సర్వే చేశారా? సర్వే చేసి రిపోర్ట్ చేసి దాన్ని ప్రింట్ చేసి ఇచ్చినాము. ఓకే, సక్సెస్ స్టోరీస్. అందరికీ నమస్తే, నా పేరు జయంతి. నేను కూడా 20 సంవత్సరాలుగా నవోదయంలో పనిచేస్తున్నాను. చైల్డ్ మ్యారేజ్ సంబంధించి చిత్తూరు జిల్లాలో అయితే కాళహస్తి, శ్రీకాళహస్తి ఇట్లా శివాలయాలు ఉండే దగ్గర శివరాత్రికి మ్యారేజెస్ ఎక్కువ జరిగేది. దాని మీద ఫోకస్ పెట్టినాము. అందరూ గవర్నమెంట్తో పాటు జిల్లా అధికారులు అందరూ మ్యారేజెస్ ఎక్కడెక్కడ జరుగుతాయో అక్కడికి అందరూ అధికారులు అందరూ వచ్చేవాళ్ళు. వచ్చి ఇప్పుడు కాళహస్తిలో అయితే కొన్ని వేల పెళ్ళిళ్ళు జరిగేవి. అది చుట్టుపక్కల తమిళనాడు నుండి వచ్చేవాళ్ళు, చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో వాళ్ళంతా స్తోమత లేని వాళ్ళు, ఎస్సీ ఎస్టీ కుటుంబాల నుండి కూడా ఎక్కువ మంది వచ్చి అక్కడ పెళ్లి చేసుకుని దేవుడు పెళ్లి జరిగేటప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటే ఖర్చు లేకుండా ఈజీగా పెళ్లి అయిపోతుందని చేసుకునేవాళ్ళు. వేరేలో జరిగేది. అప్పుడు వచ్చి ఈ 2005లో స్టార్ట్ చేసినాము. గవర్నమెంట్తో పాటు మేము కూడా సామాజిక కార్యకర్తలుగా సోషల్ యాక్టివిటీస్లుగా వెళ్ళి వాళ్ళతో పాటు మ్యారేజెస్ ఆపామన్నమాట. So just to give you a background, so Jayanti is speaking about Srikalahasti, which is very close to Tirupati. Some of you may have seen the place. It's a religious important destination. She says that they were aware that a lot of marriages take place in Srikalahasti, especially during the marriage of the deity. That is something that happens in the temples, and a lot of big/important people would come to these marriages. So they decided to go to these because it is in these spots that they were, let's say the hot spots of child marriage, because it is considered the cheapest way, the most economic way for parents to get their children married when they get it in the presence of the in a temple surrounding. So मतलब बहुत ही कम खर्चे में अपने बच्चे की शादी वो लोग करा सकते हैं. So इस वजह से Srikalahasti they went and they did this and they submitted the report to the government. 2005. You did this for 5 years. So they did this for 5 years. వాళ్ళకి నమ్మకం మేడం, దేవుడు పెళ్లిగా చేస్తే మా పిల్లలు బాగుంటారు. So now she would like to say why these child marriages occur. I think it's important to understand the deeper reason. I mean, we tend to just say it in one sort of sentence, but she's saying what's the thought behind it. దేవుడు పెళ్లిలో చేస్తే మా పిల్లలు బాగుంటారు అనేది ఒక సెంటిమెంట్. ఇంకా అక్కడ పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళకి అందరికీ తాళిబొట్లు ఇవి అన్నీ ఫ్రీగా ఇస్తారు. అది ఖర్చు లేకుండా జరిగిపోతుంది అనేది ఒక మూఢనమ్మకంతో కొన్ని వేల పెళ్ళిళ్ళు జరిగేవి. అప్పుడు ఈ పెళ్ళిళ్ళకి వచ్చే వాళ్ళు ఈ గవర్నమెంట్ అంతా సర్వే పెట్టి ఆ పెళ్ళి ఆపడానికి, అంటే వాళ్ళ వయసు చూడటము, వాళ్ళ దంతాలు చూడటము, వాళ్ళ ఇది డాక్టర్లు పెట్టి అట్లా చెకప్ చేసేవాళ్ళు. చెకప్ చేసి పెళ్ళిళ్ళు ఆపేదానికి ట్రై చేసినారు. మళ్ళీ అక్కడ
ఈ వయసు లేని పిల్లలంతా అవి కస్తూరి బాయ్ స్కూల్స్లో చేర్చడము అట్లా కొంతమంది అట్లా జరిగింది. కానీ కొన్ని ఇన్ని సెక్యూరిటీలు ఇంత చేసినా కూడా తెలియకుండా వచ్చి చేసుకొని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు. అట్లా జరుగుతా అంటే దాన్ని పెద్ద ఎత్తున అంటే ఇంకొక 3 నెలలు 4 నెలలు వస్తుంది ఈ కార్యక్రమము, ఈ పండగ వస్తుంది అనగానే ఈ గ్రామాల్లో అవేర్నెస్ కల్పించేదన్నమాట. ఇట్లా జరుపుకోకూడదు, ఇట్లా చేస్తే ఇక ఫలానా నెంబర్లకు ఫోన్ చేయండి లేదా ఫలాని వాళ్ళ అధికారులకు తెలియజేయండి, అట్లా పెద్ద ఎత్తున జరిగింది. మళ్ళీ మేము పోయి గ్రామాల్లో అడిగినాము, ఎందుకు మీరు ఇట్లా చిన్న వయసులో పెళ్లి చేశారంటే వాళ్ళ పక్కన వాళ్ళ సైడ్ బాధలు చాలా చెప్పినారు. అవి విన్న తర్వాత కూడా మనకి అనిపిస్తుంది నిజమే కదా, వీళ్ళ సైడ్ బాధలు ఇట్లున్నాయి, దానికి మనమేమి వాళ్ళకి దారి చూపించలేము. ఇప్పుడు ఒక 10,000 రూపాయలు అమ్మాయి సంపాదించాలంటే 27 సంవత్సరాలు పడతా ఉంది. ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకుంటే బిడ్డలు పుట్టరు, ఇంకా పీసీఓడీలు ఇవి ఎక్కువైపోయినాయి, ఇవి చెప్తారు. Okay, lots of things to convey. First of all, Bharti said that when they went and spoke to these parents as part of their reportage on child marriages in these districts of Andhra Pradesh, there's a lot of superstition attached to it. That's what they also spoke about. They said that if your child gets married in the God's marriage premises, then the children are going to live happily. This is something that the parents believed. But the impact of the reporting is what we would like to share at the end. I know time is running out. But I'd like to say that following the report that they submitted, the government constituted or took many steps. And these included having doctors in many of these sites, assessing the age of these young people who, of course, people would claim that they are of marriageable age. Also interventions such as children who were, stopping marriages. Also these children rescue marriages at Kasturba schools that they government but also she mentioned when the parents could wives get their children. So at empathy levels that when the parents actually relate why they are doing, the parents what other options are. It's so difficult for us to, in our financial condition, to actually have a girl educated, then for her to find a job. So this seemed actually like an option, meaning that she could understand as a reporter why parents were, getting on this. So it would time my point. ఎంత అంటే చైల్డ్ మ్యారేజ్ అంటే ఒక మూఢ నమ్మకము అనేది ఎంత ఉందంటే, అక్కడ శివరాత్రికి రెగ్యులర్గా కాళహస్తిలో పెళ్లి జరుగుతుంది, దేవుడి పెళ్ళి. ఆ పెళ్లిలో చేసుకుంటే ఒక నమ్మకం, మా పిల్లలు బాగుంటారు అది ఉంది. కాకపోతే ఒకవేళ ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ పెట్టారు కలెక్టర్ దగ్గర నుండి, అందరూ జిల్లా అధికారులు అందరూ వెళ్ళినారు, చెక్ పోస్ట్ వెళ్ళినారు, అందరినీ బంద్ చేసేయాలని. కాకపోతే టీవీలో ఫోటోల్లో పెళ్లి జరుగుతూ ఉంటే కూడా చూసి పెళ్లి చేసుకునే పరిస్థితి ఉంది. అంతా ఒక శివల గ్రామాలు ఉన్నాయి ఆ చుట్టుపక్కల. ఆ టీవీలో వచ్చే ప్రోగ్రామ్ చూసి కూడా పెళ్లి చేసుకొని పిల్లలు పెళ్లి అయిపోయిందనే నమ్మకంతో జీవితాలను ఇచ్చేసిన సందర్భాల్లో ఇప్పుడు మనం అక్కడ మోటివేషన్, ఒక పక్క మీడియా ప్రచారము అన్ని చేసిన తర్వాత చాలా వరకు ఇవి తగ్గినాయి. సో ఐ థింక్ మళ్ళీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిందనమాట. అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇప్పుడు మేము ఒక 7-8 సంవత్సరాలు కంటిన్యూగా పోరాటం చేసి గవర్నమెంట్ మీడియా అన్నీ చేసి మధ్యలో మళ్ళీ 2-3 ఒక 5 ఏళ్ళు బాల్య వివాహాలు అనేది పెద్దగా బయట రాలేదన్నమాట. ఆ పేరు ఎత్తినా ఇప్పుడు ఎవరు చేసుకోలేరు. లాక్డౌన్ నుండి ఎక్కువైంది. ఇటు ఉద్యోగాలు లేక ఇండ్ల కాడ ఉండడము, పిల్లకాయలు ఎంత చదివినా మన బిడ్డలు ఉద్యోగాలు తెచ్చుకోలేదు బిన్న అనేది. ఇంకా తల్లిదండ్రులకు వచ్చి ముందు మేమైతే అంత బిడ్డలప్పటి నుంచి మా అమ్మ నాయనలకి హెల్ప్ చేసేవాళ్ళము. ఇప్పుడు మేము ముసలోళ్ళు అయ్యేటప్పుడు మా బిడ్డలు సాకాల్సి వస్తూ ఉంది. ఇలాంటి కంప్లైంట్లు ఎక్కువయ్యి మళ్ళీ ఇప్పుడు బాల్య వివాహాలు చేసేస్తే మేలేమో అనే పరిస్థితికి వస్తారు. Yeah, so not so happy story. All of them, Malika and Bharti, are so sexual exploitation of the children in this one. So I think there is a lot of story untold. My suggestion is, because of lack of time, you can connect offline with the journalists of Navodayam. Yes, all of us are going to be there till the day after here in Patna. But in closing, she says that there was a lot of work done by the media, and this is to address what Kirti was sharing earlier. What can the media do? So there was certainly a positive impact. She said that there was so much of awareness about Balya Vivaham that there were people who were, it was a deterrent.
but the pandemic changed much of it. Unfortunately, those kind of conditions are back. There is much more to say, but we will close it for now. Thank you. A media house run by tribal women of Andhra Pradesh has done groundbreaking work in this, and we are happy to share that. Andariki, Dhanyavadalu. Thank you so much. Yeah, Pragati, she wants to call all other team members of Navodayam. Yeah, Chinaka, Andaru Ravi. Yes, let's see all the women of the women team of Navodayam. All of them are there. Yes, or the entire team of Navodayam is here. Not at all easy. Let me also share with you that for them to come to Patna itself was not easy. From their villages around Tirupati and Chittoor to come by bus, then take a train from Katpadi to Chennai, from there flying to Patna, and amidst all their responsibilities. Let's have a big hand for the truly grassroots journalists. ఎప్పుడు మీకు గుర్తుపెట్టుకుంటాం మేడం, ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం ఫ్లైట్ ఎక్కించినారు మీరు, అది మర్చిపోలేము మా జీవితంలో. ఇంకొకటి NWMI మా జీవితంలోకి వచ్చి ఇప్పటికీ 2005లో మేము ఎంటర్ అయినాము. మేము మా తీపి జ్ఞాపకాల్లో ఇదొకటి మేము ఫస్ట్లో నిలుస్తుంది. మా 12 మందిలోన ఇంకా ఎవరు ఏమనుకున్నా మా లైఫ్ అంతా ఇది ఒకటి తీపి జ్ఞాపకంగా ఉండిపోయింది. Thank you. They convey their gratitude to NWMI because they've been a very wonderful friend. They said that this was their first that they made from their village to Patna. Thank you and they hi. Keep coming again. Marokasari Patna ki cheptunnaru. Yes, we have today.